In the last video, we solved a few problems on doctors. We'll continue doing that in this video. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. It says Dr. Kasarnad, a resident individual, is a medical practitioner. Again, medical practitioner ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರೇ. His receipts and payments account for the previous year 2019-20 is as follows. Balance brought down ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you don't do anything with it. Receipt from sale of medicines is an income. Consultation fees is an income. Visiting fees is an income. Lectures is not an income. Family pension is not an income. Savings bank interest is not an income. Loan from bank for vehicles is not an income. Share of HUF, agricultural income, income from lottery, ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ಮು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್, ಈ ಮೂರೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 30th September 2019. ಅಗೇನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲೂ ಹೇಳಿದೆ, 30th September ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 days ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. 30th September ಆದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 30th September ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. Medical insurance premium not allowed. Installment of housing loan principal component not allowed. Advance tax paid not allowed. Purchase of medicine allowed. Payment for medical journal only allowed. Vehicle expense profession use ಮಾಡಿದರೆ it will be allowed. Balance carried down. Adjustment ನೋಡೋಣ. It says she resides in her own house and 1/4 portion of the house is used for clinic purpose. ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲು ಭಾಗನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲೌವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದಿಸ್ ಅ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೌವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇದೆ 1,08,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 48,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1,08,000ಅಲ್ಲಿ 48,000 ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 60,000. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋಷ್ಟು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬಳಸೋಷ್ಟನ್ನು ಅಲೌವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 60,000ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಮಾತ್ರ ಅಲೌಡ್. So that much only we should take into consideration. Okay, so that part of it 60,000 and 1/4 matra allowed. Then advance tax paid not allowed. Purchase of medicines togotivi. Payment for medical journal togotivi. I'm so sorry. Okay, so we finish with that. 1/4 of the vehicle is estimated to be for personal use. So vehicle alli 1/4 is used for personal use. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು 3/4 ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 15% ಆ್ಯಂಡ್ 40%. ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಸೀಟ್, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ 15%. So 4 lakh ಮೇಲೆ 15%, but 1/4 is used for personal use. So 3/4 is professional. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ 40% ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಲೋನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. 60,000 ಮೇಲೆ 1/4. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ 3/4 ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, so coming to the next problem, it says Dr. Nataraj is a registered medical practitioner. He keeps his books on cash basis
And summarized cash account for the year ending 31st March 2020 is as follows. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸು, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಂದ ಬರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. 4 ಇನ್ಕಮು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ is allowed, so we'll take it here. Cost of medicines ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. General expenses are allowed, so ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. Motor car expenses, they say here half of the motor car expense are for personal use. So halfನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 50%. Then we take ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Rent of dispensary is allowed, so rent of dispensaries-ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Telephone expenses, no adjustment relating to that. ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 50%, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ 50% ಆನ್ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಚಾರಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ಸೇ 6,000 ಆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಾದರೂ ಬರಲಿ, ಹಳೇದಾದರೂ ಬರಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೋತೀವಿ. Then written down value of motor car on 1/4/2019 was 12,720 and rate of depreciation is 15%. ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 12,720 ಮೇಲೆ 15%. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ because half of it is only used for personal purpose. So your taxable professional income is 26,446. Okay, I hope you have understood. Nimge artha agilla andre you do ask me.